friends, Nara. Today நம்ம Excel tutorial help of VBA மூலமா Excel data related image எப்படி சேவ் செய்வது அத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம். நம்ம வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். இது part 2 வீடியோ நான் பண்ணிருக்கேன். just part 1 வீடியோ இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்கிறேன். just அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க. உங்களுக்கு கண்டிப்பா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். and keep supporting, keep sharing, keep watching. இதுவரைக்கும் HHRM கிரியேட்டிவ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவிற்கு கீழ் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் செய்யுங்க. அப்படியே இந்த ஆல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க. ஜஸ்ட் ஆல் டேப்லாம் கொடுத்துக்கோங்க. நோ யூசர் ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணிட்டு நோ இங்கே ரன் பட்டன் இருக்குங்களா, இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி டேட்டா வந்து ஃபீட் ஆயிருக்கு. ஜஸ்ட் நான் சர்ச்சிங் என்ஜினில் 102 சர்ச் பண்ணுறேன். சரி பாருங்க, 102 ஷர்ட் 31 450 5 சர்ச்சிங் குர்தா ஆட் இமேஜ் இமேஜ் ஆட் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போது இந்த இமேஜை எப்படி சேவ் பண்ணுறது, ஜஸ்ட் இந்த சப்மிட் பட்டனில் தான் நாம் இன்றைக்கி இந்த இமேஜை சேவ் பண்ணுறதுக்கான கோடிங்கை ரைட் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் சப்மிட் பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே ஆல்ரெடி கோட் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த கோட் கீழே எண்டு வித் கீழே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. Resume next. Dim highest string. Then enter கொடுத்துட்டு information sheet high is equal to text box 1. Text box 1. See this is text box 1. Item 4. Text box 1. Dot text. Then enter. File copy. Copy F path comma. ஸோ நாம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்கள் ஃபைல் பாத்தை வந்து நம்ம காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் லேப்டாப்பில் நீங்கள் ஒரு பிளேஸ் லொக்கேஷன் நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் ஃபைல் நேமை க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபைல் நேம் பாத்தை வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே பேஸ்ட் பண்ணணும். என்னுடைய C டிரைவுக்கு நான் போடுறேன். என்னுடைய C டிரைவுக்கு வந்திருக்கேன். இதில் மோஸ்ட்ல ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. சாம்பிள் டெஸ்ட் அப்படின்னு நேம் கொடுங்க. இந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இங்கே ஃபைல் பாத் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா, திஸ் பிசி. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பாத் கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த பாத்தை நீங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே டபுள் கோட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் கோட் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் காப்பி பண்ணதை நீங்கள் இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா, இந்த ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு தென் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க.
டபுள் கோட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அண்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அண்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஐ ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் எகைன் அண்டு தென் டபுள் கோட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. டாட் ஜேபிஜி உங்கள் ஃபைலோடைய ஃபார்மேட், உங்கள் இமேஜோடைய ஃபார்மேட் ஜேபிஜியில் இருக்கணும். ஜேபிஜே தென் நீங்கள் இது டபுள் கோட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. Then enter me dot text box 1 as text box 1 dot text is equal to double quote VBA portionல இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் கிடைக்கும். ஜென்ரல் ரேஞ்சில் ஜஸ்ட் இங்கே டிம் A4th has string இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரன் கொடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் பாருங்கள், நம்ம சாம்பிள் டெக்ஸ்ட்டுன்னு நாம் வந்துட்டு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ இந்த ஃபோல்டரில் நமக்கு எதுவுமே இல்லை, ஃபோட்டோஸ் எதுவும் சேவ் ஆகலை. இப்போது நான் ஒரு கோட் சேவ் பண்ணுறேன். T-shirt item quantity 25 250 then add image கொடுப்பேன். add image okay now submit கொடுப்பேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள் 106 நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். டிஷர்ட்டு ஐட்டம் குவான்டிட்டி 25 ஐட்டம் ரேட் 250. இப்போ இந்த இமேஜ் வந்துட்டு நமக்கு எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம். இப்போ நீங்கள் ஃபைல் பாத் க்ரியேட் பண்ணிங்களா, அந்த ஃபைலுக்கு போயிடுங்க. சி ட்ரைவ் போயிடுங்க. சி ட்ரைவ் சாம்பிள் டெக்ஸ்ட் சி 106 நேம் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும். ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.